So previous session we're understanding about like so PEGA installation. Okay, so last class lo PEGA installation ఎలా చేయాలని చూసాము and maybe office laptops ఎలా ఉంటుంది, that is like personal edition how it will be, enterprise editions ఎలా ఉంటుంది clear గా చూసాం. So finally in community edition or enterprise edition, so day one you are supposed to ask for the URL. Okay, and a particular URL లో so except this local host mostly everything will be same. And ఇక్కడ based on the type of servlet, అది basic authentication or custom authentication అన్న thought లో we discussed. And finally you'll be getting this blue color login page which might be customizable, out of which ఈ login button మాత్రం remove అవ్వకూడదు, because on click of this it has to generate one SQL query with the database table. సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో జావా ఎగ్జిక్యూషన్స్ అయినా ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూషన్స్ అయినా ఓఓటీబీ ఉంటుంది దీని మీద. ఎస్టర్డే వీ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ ఓఓటీబీ ఆల్సో, రైట్? ఓకే, పెగాలో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ రూల్. సో you say application, it's a rule. You say property, it's a rule. Maybe image, it's a rule. Screen number 1, it's a rule. Maybe operator, it's a rule. Everything is a rule. So since it is trying to execute all the rules to get some output or to get some transaction executed, so దీన్ని మనం technical గా PRPC అంటామని అనుకున్నాం కదా. So yesterday we understood what PRPC is. PEGA rules processed commander, right? So inside which everything is a rule. So ఈ rule already created గా ఉంటే we should consider it as OOTB rule. Or maybe if it is like what we are supposed to create, user created rule కింద ట్రీట్ చేస్తున్నా. So yesterday maybe administrator@pega.com, this is one OOTB operator ID అన్నట్టు, and this will be connected to one OOTB application, that is PEGA platform. And in order to send an email, send email notification, so there will be n number of OOTB rules. Maybe based on our requirement we are supposed to create our own rules, and maybe అందులో reusable అయితే we'll create somewhere at the top frameworks లో వాటిలో. If not, we'll create something like implementation. ఇదే కదా yesterday's discussion అంతా. Fine. So in order to log in even for the first time, here it is asking for some credential. So as I told you, PEGA provides some master credential, that is administrator@pega.com. And maybe if I log in with that, so no doubt next screen వెళ్తుందంటే this must be an valid operator ID in our table, right? By the way, table name ఏంటి? PR_ operators, right? So this is our table name. And PY user identifier, this is its primary. So please go ahead. So this is its primary key. Okay, so now whenever I'm trying to enter with my ID and password, no doubt it has to execute one SQL query with this, and password correct గా check చేసుకుని, and next author role అనేది it is what having with, and next it is looking for an OOTB application called PEGA platform. అదేగా నెక్స్ట్ స్క్రీన్ లో మనం చెక్ చేసింది. Let me log in. So it is taking me to the next screen, and ikkada you are seeing like PEGA platform. This is one OOTB application. Now you know background everything is a rule, right? Each and every rule should have a name as well as ID. So now if I just look at its definition, I'll see its ID as PEGA rules and maybe name as PEGA platform. Yesterday we understood something about like PEGA rules also. So in the past versions of PEGA, say maybe older versions of 6th అనుకోండి, or maybe 7th version వరకు అనుకోండి, so there the topmost application name you'll see it as PEGA rules, and just below which maybe ఇక్కడ నుంచి మన అప్లికేషన్స్ మొత్తం క్రియేట్ అవుతాయి. అంటే ఎవ్రీ న్యూ అప్లికేషన్ వాట్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు డూ, నో డౌట్ ఇట్ మస్ట్ బి డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ PEGA రూల్స్ అనే కదా.
But in the latest versions, what are we observing? So the major application is like PEGA platform. So అంటే ఇక్కడ application ఇది different అని కాదు. So this is like renamed, but background IDs will be same. That is what you are witnessing it here. Okay, all these are all like points what we have seen. And then we created or we started creating one application. So we are into banking sector అనుకుంటున్నాము. And let us consider PNB as our organization. And let us create one framework application. Let us create one implementation application. So to create a new application, no doubt ikkada master credentials to login avvali. And then you have to follow this navigation. So when we are creating a new application, okay, ide kada. So whenever we are creating a new application, the very next screen, you got an selection that is build from scratch or ఏమైనా existing frameworks రెడీగా ఉన్నాయా అనేది. సో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసే ఫ్రేమ్వర్క్ సంథింగ్ లైక్ కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ జీరో కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అన్నట్టు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. నౌ ఆఫ్టర్ ఐ సెలెక్టింగ్ దిస్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ యూ అబ్జర్వ్? ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ థీమ్ సెలెక్షన్, రైట్? అవునా కదా? అండ్ ఈ కరస్పాండెన్స్ మేబీ ఈ పర్టికులర్ వర్షన్లో యు ఆర్ సీయింగ్ టూ థీమ్స్. థీమ్ కాస్మోస్ ఒకటి ఉంది అండ్ ద అదర్ వన్ కాస్మోస్ రియాక్ట్ అని ఉంది. అదే పాస్ట్ వర్షన్స్లో ఇంకో థీమ్ కూడా ఉండేది అనుకున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ ఇట్? టెల్ మీ ఆన్లైన్ పీపుల్. పాస్ట్ వర్షన్స్లో సో ఇంకో థీమ్ కూడా ఒకటి ఉండేది. వాట్ ఈస్ ఇట్? చెప్పాలి. UI kit, right? I told you. So past versions లో ఉండేది UI kit. Maybe future versions లో, maybe the next versions లో we used to see like we are seeing like Constellation UI అనుకున్నాం కదా. Okay, fine. So most of the projects are running on theme Cosmos today, and in future everything will be running on Constellation, no doubt. Fine. Now we are selecting like theme Cosmos. And next screen low, it is asking for application name. Okay, I'm trying to provide one application name. Okay, a screenshot this. Since I did not save this, let me do it again from beginning. Okay, let me give it as PNB space bank space framework. So e name to iddam. As I told you before, you directly going for creating. So make sure you click on advanced configuration. So once you click on advanced configuration, settings open అవుతాయి కదా. అండ్ ఈ పర్టికులర్ సెట్టింగ్స్లో బై డిఫాల్ట్గా అప్లికేషన్ టైప్ ఏమని ఉంది? ఇంప్లిమెంటేషన్ అని ఉంది. సో ఇప్పుడు బై మిస్టేక్ మీరు ఇది అడ్వాన్స్డ్ క్లిక్ చేయకుండా దీని మీద చేసేసి ఉంటే అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయిపోతుంది గ్యారెంటీ, అండ్ విత్ సమ్ రాంగ్ టైప్, రైట్? సో అంటే ఇక్కడ మీరు ఇచ్చిన నేమ్ ఒకటి ఉంది, టైప్ వేరేలా ఉంది. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయిందంటే ఒక రూల్ క్రియేట్ అయినట్టే. రూల్ క్రియేట్ అయిందంటే ఒక ఐడి జనరేట్ అయినట్టే. బట్ దట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ సంథింగ్ రాంగ్లీ క్రియేటెడ్. సో మేబీ వన్స్ అన్ అప్లికేషన్ ఈజ్ క్రియేటెడ్, n number of connected things will be automatically generated. And ఒక క్లాస్కి maybe ఒక అప్లికేషన్కి in classes అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. You don't know what is a class still. And maybe based on which database tables generate అవుతాయి. And backgroundలో access roles, access groups. So maybe like JDBC URLs, ఇలా n number of things will be auto created automatically. And by the way, all these will be created with some wrong setting, which is not correct. So ఒక అప్లికేషన్ కనుక మీరు రాంగ్గా క్రియేట్ చేస్తే సో మాడిఫైయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ మాన్యువల్లీ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ డిఫికల్ట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ షుడ్ బి కాషియస్ వైల్ క్రియేటింగ్ అన్ అప్లికేషన్. Fine. Now let me click on this. The first thing what I have to do is I have to change the type. Okay, so let me change this. Change type to framework. Okay, so let's change the type to framework.
and below which you are seeing something like application ID, right? Application ID. So application ID ఎలా జనరేట్ అయింది, ఆటోమేటిక్గా ఎలా సిస్టమ్కి అర్థమైంది అంటే వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ఒక అప్లికేషన్ ఐడి అదే పిక్ చేసుకుంటుంది కదా. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీరు ఇచ్చిన అప్లికేషన్కి స్పేసెస్ ఉన్నాయి, అంటే ఆ నేమ్లో స్పేసెస్ ఉన్నాయి, అండ్ హియర్ స్పేసెస్ ఆర్ ట్రిమ్డ్ అవుట్, అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో PNB bank framework and something lengthy text on it, but here you can see everything as truncated or trimmed. Am I correct? So everywhere IDs will have some restrictions of not to have special symbols, not to have spaces, and not to have more than fixed length. Say 14 characters kanna or 10 characters kanna ekku undakodu annat limit untundi. But name ki there will not be any such differentiating. Maybe if we all are working in one software company, మనందరికీ ఎంప్లాయీ ఐడి ఫార్మాట్ ఒకటే ఉంటుంది, బట్ నేమ్స్ విల్ బి సంథింగ్ డిఫరెంట్ లెంత్ కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్. అండ్ హియర్ స్మాల్ మోడిఫికేషన్స్ ఈజ్ వాట్ యూ కెన్ డూ. సో పిఎన్బి బ్యాంక్ FW అన్నట్టు మీరు నచ్చినట్టు స్మాల్ చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. లెట్ మీ అప్డేట్ దిస్. ఓకే. అండ్ బిలో ఆర్గనైజేషన్ సెట్టింగ్స్ అని కనిపిస్తున్నాయి కదా. So here by default you are seeing something like random organization name. Something either random, we don't know that. Antena? So maybe if I cancel it and again if I click on this one, ikkada random number inka different ga vachindi. Every time it is generating some random number. మేబీ ఇప్పుడు మీరు ఈ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్లో క్రియేట్ చేసేస్తుంటే అప్లికేషన్ రాంగ్ టైప్తో క్రియేట్ అయ్యేది, అండ్ దట్ టు ఇట్ మైట్ బి లింక్డ్ టు సమ్ డమ్మీ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ నో యూస్. అంతేనా? సో ఇట్స్ 100% మ్యాండేటరీ టు క్లిక్ ఆన్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే. Now organization name దగ్గర let me type it as PNB, manually type చేసుకోవాలి. So as soon as you enter, maybe if I tab it out or on change చేస్తే below something class structure అని కింద కూడా సో ద అబో ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ డిరైవ్ అవుతుంది, అండ్ మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన అప్లికేషన్ నేమ్ ఇక్కడ డిరైవ్ అవుతుంది, అండ్ సంథింగ్ లైక్ వర్క్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గానే ఉంటుంది. సో ఇన్ టుమారోస్ సెషన్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ అండర్స్టాండ్ what is like importance of this class structure. Okay, but for now the minimal changes is what we're trying to do. So let me save it. Framework application ID. Okay, let me save this. Now we can happily click on create application. So click on create application. So background like application rule and its respect to database tables and multiple things will be generated. Maybe ఇప్పుడు నా కేసులో it will be completed little faster, maybe 10 seconds, 20 seconds అయిపోతుంది. బట్ మీ కేసులో it will take some time, say 30-40 seconds అయినా డబల్ టైం అయినా పట్టవచ్చు. వై? బికాస్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ బ్రాండ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్, బ్యాక్గ్రౌండ్లో క్రియేట్ అవ్వాల్సిన టేబుల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, సో మేబీ అవన్నీ నాకు ఆల్రెడీ లోడ్ అయిపోయి క్యాషీలో ఉంటాయి కాబట్టి సో దిస్ విల్ బి రన్నింగ్ మోర్ ఫాస్టర్. అంటే పెగాలు మీరు ఎంత వర్క్ చేస్తే జనరల్గా లోడింగ్ టైం అనేది అంత స్పీడ్ ఉంటుంది. ఓకే, యుల్ కమ్ టు నో స్లోలీ. ఫైన్. నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్. కంగ్రాచులేషన్స్, పిఎన్బి బ్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కాన్ఫిగర్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రెడీ ఫర్ యూస్. అంటే అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయిపోయినట్టే కదా. ఓకే, నౌ ఐ సీ మేబీ డన్ బటన్, లాగ్ ఆఫ్ బటన్. ఇప్పుడు డన్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడున్న పెగా హోమ్ పేజ్కి వస్తుంది. అంటే పెగా ప్లాట్ఫామ్లో ఫ్రెష్గా లాగిన్ అయితే ఎలా ఉంటుందో ఆ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. మేబీ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ లాగ్ ఆఫ్, నో డౌట్ లాగ్ ఆఫ్ అయి లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ అడుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ లాగ్ ఆఫ్ బై మిస్టేక్ అండ్ మేబీ అక్కడ మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వాలి అంటే నాకు తెలిసిన ఓన్లీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఏంటది, అడ్మినిస్ట్రేటరే కదా. సో దాంతో లాగిన్ అయితే ఇట్ విల్ టేక్ మీ టు పెగా ప్లాట్ఫామ్, రైట్? బట్ ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన ఈ న్యూ అప్లికేషన్లోకి లాగిన్ అవ్వటం ఎలా? సో అంటే అట్లీస్ట్ వన్ ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేషన్ ఈజ్ లుకింగ్ మ్యాండేటరీ, అంతే కదా. సో ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్లో అట్లీస్ట్ వన్ ఆపరేటర్ అయినా క్రియేట్ చేయాలి. క్రియేట్ చేస్తే యూ కెన్ లాగిన్ విత్ దాట్. సో ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు దిస్ న్యూ అప్లికేషన్. ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ న్యూ ఆపరేటర్ ఐడీస్, అంతే కదా.
అట్లీస్ట్ ఒకటి కూడా క్రియేట్ చేయకపోతే మేబీ బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఆపరేటర్ ఐడిని క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఫిక్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. వెన్ ఐ సే బ్యాక్ ఎండ్, ఎస్టర్డే మీకు చెప్పినట్టు డేటాబేస్ ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో అంటే ఎవ్రీ స్మాల్ బ్యాక్ ఎండ్ ఇష్యూకి డీబీని మనం ఓపెన్ చేయక్కర్లేదు. ఫ్రమ్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ ఫిక్స్ ఇట్. సో ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దట్ పాయింట్ ఆల్సో మోస్ట్లీ టుడే. Fine. But let's now create at least one operator ID. And then if I log off, then the login aite. It must take me to banking framework. And from there, I can create so many extra operator IDs also. మళ్ళీ ఇంకా మెయిన్ మాస్టర్ ఆపరేటర్ అయితే ఇంకా పని లేకుండా ఇక్కడ నుంచి క్యాస్కేడ్ అయిపోతూ వెళ్తాయి. ఓకే, సో లెట్స్ క్రియేట్ ఆపరేటర్ ఐడి. Fine. So operator ID generally ఇట్ కెన్ బి ఎనీ ఫార్మాట్. సే మేబీ మీరు ఆఫీస్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీ మేనేజర్ మీకు ఒక ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తారు. ఆపరేటర్ ఐడి జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే మేబీ వన్ ఆల్ఫాబెట్ మేబీ నెంబర్ లాగా ఉండొచ్చు. సపోజ్ మీ నేమ్ రవి కుమార్ అనుకోండి. సో ఆర్ కుమార్ అనేది మైట్ బి యువర్ ఆపరేటర్ ఐడి, ఆర్ మేబీ R1234. సో మీ ఇనీషియల్ యాజ్ వెల్ as మీ ఆపరేటర్ మీ ఎంప్లాయీ ఐడి వాట్ ఎవర్. సో అంటే ఆపరేటర్ ఐడి కెన్ బి ఇన్ ఎనీ ఫార్మాట్, name or number or whatever it is, but whatever the operator you are creating in this particular screen అంటే అప్లికేషన్ క్రియేట్ ఇప్పుడే చేసాం కదా, అప్లికేషన్ క్రియేషన్ స్క్రీన్లో నుంచి మనం ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేయాలంటే ఇట్ మస్ట్ బి ఆఫ్ ఈమెయిల్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ. వేరే ఫార్మాట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఇట్ మస్ట్ బి ఆఫ్ ఈమెయిల్ ఫార్మాట్స్ ఓన్లీ. వై? బికాస్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ ఆపరేటర్ ఐడి, కరెక్ట్? అండ్ మేబీ అది ఈమెయిల్ ఫార్మాట్లో లేకపోతే ఫర్ సమ్ రీజన్ మీరు లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రబుల్ అవుతున్నప్పుడు, సో అట్లీస్ట్ రిట్రైవ్ పాస్వర్డ్ ఈమెయిల్ జనరేట్ అయ్యేలా చూసుకుంటుంది కదా సిస్టమ్. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ మస్ట్ బి ఆఫ్ ఈమెయిల్ ఫార్మాట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ ఐడీస్ మళ్ళీ ఈ స్ట్రక్చర్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈ అప్లికేషన్స్ క్రియేషన్ స్క్రీన్ దగ్గర మాత్రం ఆ వ్యాలిడేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో లెట్ మీ గివ్ లైక్ Chandra FW@pnb.com, సంథింగ్ డమ్మీ దే. సో ఈవెన్ దో మీరు ఒక వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చినా కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఈమెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్స్ అనేవి జరగవు. సపోజ్ ఇక్కడ మీ ఒరిజినల్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చారు, సే chandra@gmail.com అని ఇచ్చారు అనుకోండి. వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ బటన్ ఏమవుతుంది, బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ అవ్వాలనేది కదా మన ఎక్స్పెక్టేషన్. సో అంటే పిఆర్ ఆపరేటర్స్ టేబుల్లో ఒక రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతుందనే కదా దాని మీనింగ్ అంతా. ఓకే, ఐ కెన్ లాగ్ ఆఫ్ అండ్ ఐ కెన్ లాగ్ ఇన్ విత్ మై న్యూ ఆపరేటర్ ఐడి, మేబీ పాస్వర్డ్. ఓకే, మేబీ ఫర్ సమ్ రీజన్ లాగిన్ అవ్వలేకపోతే, పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే, సో అక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు జనరల్గా, ఇది ఈమెయిల్ ఫార్మాట్లోనే ఉంది కదా, ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ అని కొట్టవచ్చు కదా, ఈమెయిల్ వస్తుంది కదా థాట్లో ఉన్నారు. బట్ రిమెంబర్, యూ డిడ్ నాట్ కాన్ఫిగర్ ఎనీ ఈమెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇన్ యువర్ కరెంట్ అప్లికేషన్. సో మీరు ఉన్న అప్లికేషన్స్లో ఈమెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్ అనేది ఇంకా స్టిల్ చేయలేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈమెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్ అప్లికేషన్లోకి లాగిన్ అవుతున్నారు. అక్కడ మీరు ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తే మీకు ఇమ్మీడియట్గా ఒక మెయిల్ వస్తుంది, అవునా కాదా? అండ్ ఆ మెయిల్ ఎలా జనరేట్ అయింది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఈమెయిల్ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటారు. సపోజ్ నేనే అమెజాన్లో ఒక హెడ్ అనుకోండి. పర్సనల్గా నాకు ఒక ఈమెయిల్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి, జీమెయిల్ అకౌంటో మైక్రోసాఫ్టో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఫిజికల్లీ మనం ఎలా లాగిన్ ఎలా మెయిల్ సెండ్ చేస్తాం రిసీవ్ చేస్తామో అంతా నార్మలే. నౌ దట్ ఈమెయిల్ అకౌంట్ ఈజ్ టు బి కాన్ఫిగర్డ్ ఫ్రమ్ అన్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు హ్యూమన్ లాగిన్ అయి దాన్ని యాక్సెస్ చేయడం అని కాదు. సో ఒక అప్లికేషన్లో ఆ ఈమెయిల్ని ఎక్స్టర్నల్ ఈమెయిల్ని కనెక్ట్ చేయడం, ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైయింగ్. సో అలాంటి ఈమెయిల్ అకౌంట్స్ మనం ఇప్పుడు కాన్ఫిగర్ చేసామంటే నో రైట్. అంటే డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఈమెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్ ఈమెయిల్ టైప్ ఇచ్చినా రాంగ్ ఈమెయిల్ టైప్ ఇచ్చినా మీకు ఈమెయిల్స్ అనేవి రావు. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ఫ్యూ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆర్ డన్, అప్పుడు మీకు ఈమెయిల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎలా చేయాలి అండ్ సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము, ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ ఉన్నప్పుడు ఈమెయిల్స్ ఎలా ట్రిగ్గర్ అవుతాయి. సో దేర్ యుల్ కమ్ టు నో. బట్ ఫర్గాట్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్ వితౌట్ ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్. సో లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ యాడ్. సో క్లిక్ యాడ్.
Okay, so if I click on add background low, you can see something like message also. And you can see one operator ID and some random password. You can see this, right? You can see one random password. And ఇక్కడ expectation ఏంటంటే click on send invitation to get it in your email అన్నట్టు ఉంటుంది. As I told you, email triggering will not happen because of it's not configured. Fine. So ఇప్పుడు password and ID creation అయింది. So what is exactly happening on this button click అంటే, okay, let me explain here. Say this is our operators table. So now whenever you click on add button, then background లో సో మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన ఐడి అది ఒక ఆపరేటర్ ఐడి లాగా క్రియేట్ అవుతుంది. మీనింగ్ ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫర్ ఇన్సర్టింగ్ అవునా ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. అండ్ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అవుతున్నప్పుడు సో నో డౌట్ ఇక్కడ పీవై యూజర్ ఐడెంటిఫైర్ కింద సంథింగ్ దిస్ వన్ అండ్ పాస్వర్డ్ సమ్ ర్యాండమ్ పాస్వర్డ్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ర్యాండమ్ పాస్వర్డ్ జనరేట్ అవడానికి కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ సమ్ లాజిక్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది మనకు అర్థం అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు బికాజ్ ఇదంతా ఓఓటీ వెదేగా చేసుకునేది. బట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ సో ఇలాంటి సినారియోస్ మనకి సెపరేట్గా చాలా వస్తాయి. సో ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఐసిఐసిఐ నెట్ బ్యాంకింగ్ తీసుకోండి. ఓకే, సో మేబీ మీరు ఐసిఐసిఐ నెట్ బ్యాంకింగ్లో ఫస్ట్ రిజిస్టర్ అవుతారు కదా. సో అక్కడ మీరు ఫస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తారు, సే లాస్ట్ నేమ్ వాట్ ఎవర్, జస్ట్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా, అండ్ మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇలా ఇస్తారు. ఆఫ్టర్ యూ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ వన్ ఈమెయిల్ విల్ బి ట్రిగ్గర్డ్. మీకు ఈమెయిల్ వస్తుంది. ఆ ఈమెయిల్లో సో యువర్ యూజర్ నేమ్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ చంద్ర 123 అని వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మీరు ఎంటర్ చేసిన దానిలో ఎక్కడైనా 123 అని ఉంటుందా? నో, రైట్. మీరు ఫస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తారు, లాస్ట్ నేమ్, మొబైల్ నెంబర్, ఇదంతా మీ ఒరిజినల్ డేటా. బట్ యూజర్ నేమ్ అనేది సంథింగ్ సెపరేట్గా ఒక ర్యాండమ్గా జనరేట్ అయిందా. సో దే ఆస్క్ యూ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే ఇక్కడ ఈ రిక్వైర్మెంట్ కూడా అదే కదా, ఓటీపీ కదా. సో యు ఆర్ సపోజ్ టు రైట్ సమ్ ఫంక్షన్స్ టు జనరేట్ సమ్ ర్యాండమ్ 3-digit నెంబర్ concatenated with first 3 characters of the first name. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ లో మేబీ ఒక 3 characters ఓకే, అండ్ మేబీ ర్యాండమ్ గా 3 numbers. సో 02 అంటే 02-999 మధ్యలో ఎనీ ర్యాండమ్ నెంబర్ జనరేట్ అవ్వాలి. సో ఆ ర్యాండమ్ నెంబర్ ఏది జనరేట్ అవుతుంది అనేది కూడా నో వన్ కెన్ 100% సిస్టమ్ షుడ్ జనరేట్ సమ్ ర్యాండమ్ నెంబర్. అండ్ ఆ ర్యాండమ్ నెంబర్ దీనికి కంకాటినేట్ అవ్వాలి. ఇన్ దిస్ వే యూజర్ నేమ్ మస్ట్ బి బిల్డ్ అన్నట్టు మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్స్ లాగా వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఇప్పుడు జరిగేది కూడా అదే కదా. ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ సమ్ ర్యాండమ్ నెంబర్, మేబీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లోవర్ కేస్, అప్పర్ కేస్, స్పెషల్ సింబల్స్, నెంబర్స్, సో విత్ సమ్ స్టాండర్డ్ లెంత్ ఆఫ్ 8 characters, 8 అయినా మేబీ 8 or 9 వాట్ ఎవర్. సో 8 characters లాగా ఇలా జనరేట్ అవుతూ వస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆపరేటర్స్ టేబుల్లో చెక్ చేస్తే administrator@pega.com, దిస్ ఈస్ వన్ ఓఓటీపీ టు బి అవైలబుల్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇప్పుడే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో దట్ ఈస్ chandrafw@pnb.com ఇలా మెయింటైన్ అవుతుంది. అండ్ సమ్ ర్యాండమ్ పాస్వర్డ్. అండ్ హియర్ ఫస్ట్ దానికి ఆథర్ రోల్ కదా, అండ్ ఇక్కడ కూడా నో డౌట్ ఆథర్ రోలే, ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ అదే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి. ఇక్కడ కూడా డిఫాల్ట్ ఆథర్ రోల్. అండ్ ఇక్కడ అప్లికేషన్ నేమ్ ఏముంటుంది? సో పెగా ప్లాట్ఫామ్ అని ఉంటుంది ఫస్ట్ దానికి. అండ్ దీనికి ఏముంటుందంటే పిఎన్బి బ్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని ఉంటుంది. నౌ ఐఎమ్ సపోజ్ టు లాగిన్ విత్ దిస్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. సే ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ లాగ్ ఆఫ్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ డన్, ఏమవుతుంది? సో మనకి నార్మల్గా పెగా లాగిన్ పేజ్ వస్తుంది, అవునా? నార్మల్గా పెగా లాగిన్ పేజ్ వస్తుంది. ఆ పెగా లాగిన్ పేజ్ దగ్గర ఐడి ఈజ్ వాట్ యు నో, మీ ఈమెయిల్ ఐడియే. బట్ పాస్వర్డ్ మీరు ఎక్కడైనా నోట్ చేసుకుంటున్నారు? సో నోట్ చేసుకుంటే ఓకే, దట్స్ ఫైన్. నోట్ చేసుకోకపోతే ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేద్దామని చూస్తే మెయిల్ ట్రిగ్గర్స్ అవుతాయా యాజ్ ఆఫ్ నో? నో. సో వాట్ ఈస్ లైక్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ పాస్వర్డ్ ఫర్గెటింగ్ అయితే? సో ఏం చేయాలి? సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మేబీ ఇక్కడ ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఆథర్ అని ఒక డిఫాల్ట్ ఉంది కదా.
Maybe if I click on this, what might be the other options? చెప్పండి ఎవరైనా. సో అక్కడ డ్రాప్ డౌన్ మీద క్లిక్ చేస్తే అదర్ ఆప్షన్స్ ఏముండొచ్చు చెప్పండి, చెప్పాలి. సో జనరల్గా వాట్ ఆర్ లైక్ టైప్స్ ఆఫ్ రోల్స్? ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేషన్కి రోల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? సో ఆథర్ రోల్, అడ్మిన్ రోల్, మేనేజర్ రోల్ అండ్ యూజర్ రోల్, రైట్? ఓకే, నార్మల్గా 4 రోల్స్ ఉంటాయని తెలుసు కదా. అండ్ ఇక్కడ ఒక ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేసిన డిఫాల్ట్గా ఆథర్ ఉంది. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇంకేముంటాయంటే రిమైనింగ్ 3 ఉండాలి, అంతేనా? బట్ ప్రాక్టికల్గా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? నో, రైట్? ప్రాక్టికల్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? నో. సో ఆపరేటర్ కంటే ఒక రోల్ అనేది 4 రోల్స్ పాసిబుల్, బట్ డ్యూరింగ్ దిస్ క్రియేషన్ ఓన్లీ 1 ఈజ్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్. యామ్ ఐ కరెక్ట్? అదేనా మన అబ్జర్వేషన్? సో దే మైట్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్. సో జనరల్గా 4 రోల్స్ ఉంటాయి, బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఓన్లీ 1 రోలే ఉంది. వై? సో మేబీ అదర్ రోల్స్ ఎందుకు లేవు? నార్మల్గా ఆపరేటర్ ఐడి సెపరేట్గా క్రియేట్ చేస్తే అక్కడ 4 రోల్స్ ఉంటాయి. అండ్ అక్కడ ఏ ఫార్మాట్లో ఇచ్చినా పర్వాలేదు, ఈమెయిల్ ఫార్మాట్లోనే ఉండాలని ఏం లేదు. బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఈమెయిల్ ఫార్మాట్లోనే ఉండాలి. ఓకే, అండ్ వీ కెన్ సీ ఓన్లీ ఆథర్ రోల్. యూ కెన్ సీ ఓన్లీ ఆథర్ రోల్. వై అదర్ రోల్స్ ఆర్ నాట్ విజిబుల్? సో ఫర్ దాట్, సో నార్మల్గా ఆథర్ రోల్ అని ఉంటే వాడు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు హీ హ్యాస్ టు గెట్ డెవ్ స్టూడియో, రైట్? అండ్ మేబీ అడ్మిన్ రోల్ అని ఉంటే he has to get admin studio, and maybe user role అని ఇస్తే user portal, and manager role అని ఇస్తే manager portal, all these things. Okay, all these things. Fine. So what do you mean by admin studio? So some kind of development tasks can happen. Okay, and I can create applications, I can create operator IDs, whatever it is. And admin studio lo kuda maybe configurations change cheyadam. Okay, or maybe operator ID configurations change cheyadam, application configurations changes cheyadam, whatever it is. And user portal lo so development related ga elanti scope undadu, meaning creating new images aina, creating new operator IDs ala em undadu kada. మేనేజర్ పోర్టల్లో కూడా ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ లాంటిది పాసిబిలిటీ ఉండదు. నౌ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ స్క్రీన్, మేబీ హియర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ యూజర్ పోర్టల్ అండ్ యాడ్ క్లిక్ చేస్తే ఒక ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది, మేబీ యూజర్ రోల్ కింద. సో నెక్స్ట్ మనం లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు ఐడి పాస్వర్డ్తో వాడికి నెక్స్ట్ వచ్చే స్క్రీన్ ఏంటి? యూజర్ పోర్టలే కదా. సో ఈ పర్టికులర్ యూజర్ పోర్టల్ అసలు డెవలప్మెంట్ ఏమైనా జరిగిందా యాజ్ ఆఫ్ నౌ? నో. సో మేబీ డెవలప్మెంట్ లేదన్నప్పుడు అప్లికేషన్ ఆ యూజర్ పోర్టల్లోకి లాగిన్ అవటం ఏంటి? సే ఒకవేళ లాగిన్ అయ్యాడు అనుకోండి, వాడు ఏం చేయగలుగుతాడు అక్కడ డెవలప్మెంట్ లేకుండా? సో అంటే కొత్త కస్టమర్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ చేయటం అలాంటివి ఏమైనా చేయగలుగుతాడా? నో, రైట్? నో. అంటే ఆన్ టు దిస్ application, whatever the application we are creating, onto this application only one person can log in, and వాడు కూడా ఏం చేయలేడు. సో మేబీ వాడు లాగిన్ అయ్యి ఇంకా వేరే వాళ్ళకైనా ఆపరేటర్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేయగలిగితే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేయడానికి ఉంటుంది. సో నో డెవలప్మెంట్ అలౌడ్ ఇన్ యూజర్ పోర్టల్ ఆర్ మేనేజర్ పోర్టల్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద వెరీ ఫస్ట్ ఆపరేటర్ ఐడి వాట్ ఎవర్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ స్క్రీన్ సో ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ టు బి విత్ యూజర్ పోర్టల్ ఆర్ మేనేజర్ పోర్టల్. సో బై డిఫాల్ట్ వాడికి ఆథర్ రోల్ ఒకటే ఉంటుంది. మేబీ ఇన్ ద పాస్ట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ పెగా, సో మనకి థీమ్స్ వైజ్ చెక్ చేస్తే కరెంట్గా థీమ్ కాస్మోస్ రియాక్ట్ అని 2 ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా. సో పాస్ట్ వర్షన్స్లో చెక్ చేస్తే యూఐ కిట్ కూడా ఉండేది కదా, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ. సో మేబీ ఇప్పుడు మనం ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇది వస్తుంది అనేది ఒక స్టేట్మెంట్. అదే ఓల్డర్ వర్షన్స్లో యూఐ కిట్ సెలెక్ట్ చేసి ఉండుంటే, ఓకే, ఆఫ్టర్ విచ్ మనం ఈ స్క్రీన్కి వస్తాం కదా, అక్కడ ఆథర్ రోల్ అండ్ అడ్మిన్ రోల్ ఈ 2 కనిపిస్తాయి. Meaning user role and manager role will never be available, will never be applicable. Okay, will not be applicable at all during this creation screen. Okay, hope you are understanding. Fine. So why are we not having these things? Another clarity vachindi. And coming to password, something like random గా జనరేట్ అయింది కదా. సో దీన్ని మనం యాక్చువల్గా నోట్ చేసుకోవాలి. నోట్ చేసుకోలేకపోయినా కూడా బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి ఫిక్స్ చేయొచ్చు అని అనుకున్నాం కదా. బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఆపరేటర్స్ టేబుల్లోకి లాగిన్ అవటం అని కాదు. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇఫ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో,
ఇప్పుడు మీరు యాక్సెస్ చేస్తుంది అదే. ఇఫ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో, సో జనరల్గా బ్యాక్ ఎండ్లో లాగిన్ అయ్యి అంటే డేటాబేస్లోకి లాగిన్ అయ్యి ఏం చేస్తామో ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ డూ ఈవెన్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఫర్ దట్ లెఫ్ట్ సైడ్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ప్లోరర్. మీకు ఎస్టర్డే చెప్పాను. ఓకే, అండ్ హియర్ యూ విల్ సీ సంథింగ్ కాల్డ్ రికార్డ్స్. You have to click on records, and then you have to click on something called organization. Okay, and again some versions of PEGA లో ఇక్కడ కంపెనీ అని కూడా ఉంటుంది. ఓకే, బట్ మోస్ట్లీ ఆర్గనైజేషన్. సో ఆర్గనైజేషన్ కి కింద యూ విల్ సీ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆపరేటర్ ఐడి. యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే యూ కెన్ సీ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపరేటర్ ఐడీస్. యామ్ ఐ కరెక్ట్? అవునా కదా? సో యూ కెన్ సీ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపరేటర్ ఐడీస్. సో అంటే ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ వన్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ విత్ యువర్ పిఆర్ ఆపరేటర్స్ టేబుల్ అండ్ పుల్లింగ్ ఆల్ ద డేటా అండ్ డిస్ప్లేయింగ్ ఇట్ హియర్. అదే జరుగుతుంది. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్కి ఇక్కడ ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క దానికి ఒక నావిగేషన్ ఉంది. ఓకే, సో ఆ టేబుల్ నేమ్స్ తెలియాల్సి వస్తుంది సమ్ సినారియోస్లో. అండ్ మేబీ ఇక్కడ ఆ రెస్పెక్టివ్ టేబుల్ ఉన్న డేటాని చెక్ చేయడం అనేది ఒక నావిగేషన్స్ లాగా తెలియాల్సి వస్తుంది. సో ఎస్టర్డే ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, 99% ఆఫ్ ద పెగా డెవలపర్స్ డోంట్ రిక్వైర్ లాగింగ్ ఇన్ టు డేటాబేస్. వై? బికాస్ ఇక్కడ పెగా డెవలప్మెంట్ స్టూడియోల నుంచి అన్ని చేయొచ్చు. సో ఇన్ని ఆప్షన్స్ మనకి యాప్ స్టూడియోలో ఉండవు. Okay, what is App Studio? I'll explain slowly. So now we are understanding something about like how to open all operator instances. So general ga idoka database, and this is our table, that is PR operators. Database lo undevanni general ga emantam records antam kada. ఓకే, జనరల్గా ఏమంటాం రికార్డ్స్. అండ్ ఈ హోల్ రికార్డ్స్ మొత్తాన్ని మనం ఇక్కడ యూఐలో పుల్అవుట్ చేయిస్తున్నాం. సో దీన్ని మనం పెగా లాంగ్వేజ్లో టెక్నికల్గా ఇన్స్టెన్సెస్ అంటారు. సో కెన్ యూ పుల్అవుట్ ఆల్ ఆపరేటర్ ఇన్స్టెన్సెస్ అన్న, కెన్ యూ పుల్అవుట్ ఆల్ ద ఆపరేటర్ రికార్డ్స్ అన్న, బోత్ ఆర్ సేమ్. అంటే ఇన్స్టెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక రికార్డ్, అంతకుమించి ఏం కాదు. So now how to check for all operator instances? For that I can go to records. So I can go to organization and I can open operator instances. Or ide I can log in into PEGA data. So I can access PR operators and I can identify all the records. Ikkada instances, akkada records. Okay. So this we need not physically access. Now I can see all the operator IDs, and this has the one what we just created. So let's try to open that. Okay, first the screenshot this call. So update above operator password by opening its instances. That is records, organization, operator ID. Okay, so now you'll be getting all the operator ID instances. So you are supposed to open the respective one what we just created, right? Click on this one. Okay, you can see operator rule form where you can update maybe full name, first name, last name, whatever it is. Okay, and now if you go to work tab, I'm sorry, if you go to security tab, so you'll see something called update password. So click on update password. Okay, now you need not remember your old password also, random password తో కూడా పని లేదు. So I'm giving something my own password. Okay, so now submit this. Okay, so after which అంటే password update అయిపోయింది, and don't forget to save it. You have to save this. Okay, fine. And in the same security, you'll see one small checkbox also, that is force password change on the next login.
సపోజ్ నేను ఇప్పుడు లాగ్ ఆఫ్ అయిపోతాను, ఆర్ నేను అడ్మినిస్ట్రేటర్గా లాగిన్ అయ్యాను అనుకోండి, తర్వాత మీకంటే ఒక ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఆర్ నేను మీ మేనేజర్ని అయితే, సో టుడే ఇఫ్ యూఆర్ జాయినింగ్ మై కంపెనీ, మీ ఆపరేటర్ ఐడి చేయాల్సింది నేనే కదా. సో అక్కడ మేబీ ర్యాండమ్ పాస్వర్డ్ జనరేట్ అయిపోయింది. సో ఆ ర్యాండమ్ పాస్వర్డ్ ఏంటనేది నేను మీకు చెప్పలేను. సో ఇట్స్ లైక్ డిఫికల్ట్ కాంబినేషన్ కదా. సో ఐల్ ట్రై టు ఫస్ట్ క్రియేట్ వన్ ఆపరేటర్ ఐడి అండ్ ఐల్ ట్రై టు గో టు ఆపరేటర్ ఇన్స్టెన్సెస్. తర్వాత అప్డేట్ పాస్వర్డ్ దగ్గర city@123 అన్నట్టు డమ్మీ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసి మీకు ఇస్తాం. అండ్ మేబీ మీరు ఇప్పుడు లాగిన్ అవుతారు కదా యూఆర్ఎల్తో. లాగిన్ అయిన తర్వాత బికాస్ ఆఫ్ దిస్ చెక్ బాక్స్ ఫర్ యువర్ ఆపరేటర్ ఐడి, సో మీకు నెక్స్ట్ వచ్చే స్క్రీన్ ఏంటంటే చేంజ్ పాస్వర్డ్ స్క్రీన్. సో ఇప్పుడు city@123తో పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవుతున్నారు. సో తర్వాత చేంజ్ పాస్వర్డ్ అవ్వాల్సిందే. అండ్ ఆఫ్టర్ విచ్ మళ్ళీ మీరు ఇంకా పాస్వర్డ్ చేంజింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ అవసరం లేదు. సో యువర్ అండర్‌స్టాండింగ్, ఈ చెక్ బాక్స్ ట్రూ అయితేనే మనకి చేంజ్ పాస్వర్డ్ వస్తది. ఎవ్రీ టైమ్ రాదు కదా. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను పాస్వర్డ్ అప్డేట్ చేసుకుంటే దిస్ మస్ట్ బి టర్న్డ్ బ్యాక్ టు ఫాల్స్ అనే దాని మీనింగ్. ఓకే. లెట్ మీ షో యూ ప్రాక్టికల్లీ. ఐయామ్ సేవింగ్ ఇట్. ఓకే. ఎనీవేస్ సేవ్‌లోనే ఉంది. ఓకే. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐయామ్ నాట్ క్లోజింగ్ దిస్ సెషన్. సో ప్యారలల్‌గా ఇంకొక సెషన్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఇన్కాగ్నిటో మోడ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ప్యారలల్ సెషన్. And here I'm trying to log in with the current operator ID. And పాస్వర్డ్ మీరు ఇప్పుడు జస్ట్ ఏదైతే అప్డేట్ చేసుకున్నారో అది ఇవ్వాలి. ఓకే. ఓపెన్ అనదర్ సెషన్ అండ్ ట్రై టు లాగిన్ విత్ above operator ID. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? నో డౌట్ ఇట్ హ్యాస్ టు చెక్ ఇన్ పిఆర్ ఆపరేటర్స్ టేబుల్ అండ్ ఇట్ విల్ క్రాస్ చెక్ వెదర్ దిస్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. యెస్, పాస్వర్డ్ కరెక్టే. ఎందుకంటే దాని అప్డేట్ పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేశారు కదా ఇక్కడ. ఇక్కడ అప్డేట్ చేసుకున్నాం కదా. బ్యాక్ ఎండ్ టేబుల్‌లో మోడిఫై అవ్వాలి కదా. ఓకే. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఫ్లాగ్ వాల్యూ, సో you will be getting change password screen. And will you get this change password screen every time అంటే no, ideally correct కాదు. Okay, so you have to enter your original password. Let me try. Okay, so I'm trying to click on change password screen. Next ఏమొచ్చింది? It is taking me to development studio for this banking application. అంతేనా? Okay, so nothing much surprising. Okay, now if I log off and if I'm trying to again log in, PNB, right? Or before this ఇంకో సెషన్‌లో ఎనీవే ఆపరేటర్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్‌లోనే ఉంది కదా. సో ఒకసారి యాక్షన్స్ రిఫ్రెష్ చేస్తే సో దిస్ ఈస్ టర్న్డ్ ఆఫ్ ఆటోమేటికల్లీ. యూ కెన్ సీ దిస్ రైట్. ఆటోమేటిక్ ఇదే టర్న్ ఆఫ్ అయిపోయింది. అంటే వీడిప్పుడు లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు సో హీ నీడ్ నాట్ గెట్ చేంజ్ పాస్వర్డ్, ఆటోమేటిక్‌గా నెక్స్ట్ స్క్రీన్‌కి వెళ్ళిపోతుందా లేదా? యెస్ రైట్. సో వాట్ ఈస్ లైక్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దట్ చెక్ బాక్స్ అనేది లెట్ మీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అగైన్ హియర్. సో దట్ ఈస్ so if this is our operators table. And once I click on add button, what happened? So one SQL query, okay, one SQL query execute and this is for inserting the record. Then this is for inserting the record. Okay, and here PY user identifier as one column, maybe username as another column. Okay, access rule, application name, and one important thing what we're coming across ante PY change password on next login ఇలా ఒక హెడ్డింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో
ఈ చెక్ బాక్స్ మార్క్ చేసి ఉంటుంది కదా. సో you can see its heading name as py change password on next login. So how are we getting this? Maybe what did I do from the footer option? ఇదంతా మీకు తర్వాత అర్థమవుతుంది. But we are having one heading kind of with the name py change password on next login. సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ administrator@pega.com ఇదంతా ఉంటుంది. నౌ ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ బటన్, సో ఇక్కడ చంద్ర fw@pnb.com ఇలా అన్నీ యాడ్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఫైనల్లీ ఈ పర్టికులర్ కాలం కింద ఫ్లాగ్ వాల్యూ విల్ బి ట్రూ, అంటే చెక్ బాక్స్ కదా. సో చెక్ బాక్స్కి వాల్యూ బులియన్, ఇది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది, అవునా? ఓకే. సో నౌ ఆఫ్టర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్తో సే ఈ పాస్వర్డ్ లేకపోతే అప్డేట్ అయిపోయిన పాస్వర్డ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ లాగిన్ బటన్ ఇట్ మస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ వన్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ ఇన్ పుల్లింగ్ అవుట్. ఇక్కడ ఇన్సర్టింగ్ ఇక్కడ ఉన్న రికార్డ్ని పుల్లింగ్ అవుట్. ఇట్ విల్ క్రాస్ చెక్ వెదర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. కరెక్ట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో ఇట్ విల్ క్రాస్ చెక్, మేబీ ఈ ప్రాసెస్లో it will cross check what is the flag value for this. If this is true, now I'll get change password screen. So no doubt I will be having like current password, new password, confirm password. And ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న కరెంట్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి. న్యూ పాస్వర్డ్ మీకు నచ్చింది ఎంటర్ చేసి సేవ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వన్ మోర్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ ఫర్ అప్డేటింగ్ ద రికార్డ్. అండ్ ఈ అప్డేషన్ ప్రాసెస్లో ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అనేది మీ లేటెస్ట్ దాంతో అప్డేట్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఫ్లాగ్ విల్ బి టర్న్డ్ బ్యాక్ టు ఫాల్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎవ్రీ టైమ్ మేబీ ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు మీ ఐడి అండ్ లేటెస్ట్ పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు దిస్ బీయింగ్ ఫాల్స్ కాబట్టి యూ విల్ నాట్ గెట్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఎవ్రీ టైమ్, ఓన్లీ ఫస్ట్ టైమే వస్తుంది. అంటే ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ బటన్ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ ఫ్లాగ్ ట్రూ అని సెట్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్. సో ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? ఎస్ రైట్ చెప్పాలి. Yes, sir. Understood this, right? So importance of this flag is what we're understanding. Okay, now based on this let me give you, okay, I'm like recollecting one production issue based on this. So let me give you one real-time example. So let me give you one real-time example, that is consider Ravi as one bank manager. Okay, no, he don't know anything about PEGA. So normal ఒక bank manager. సో రవి కింద ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక 10 మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ లైక్ వర్కింగ్ ఆన్ అండ్ వెరీ సెక్యూర్డ్ ప్రాజెక్ట్ కాల్డ్ జిఎస్టి. ఓకేనా? సో జిఎస్టి అనే ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. ఓకే ఫైన్. సో మేబీ ఫ్రమ్ జనవరి 1st టు జనవరి 14th వరకు, అంటే 2 weeks ఈ 10 మెంబర్స్ ఈ సెక్యూర్డ్ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తారు. నౌ రవి a bank manager, right? So he's dropping you an email, అంటే మీరు ప్రాడ్ సపోర్ట్ టీం వాళ్ళు మీకు ఒక మెయిల్ డ్రాప్ చేస్తున్నారు. అదేంటంటే హూ ఎవర్ ఈస్ లాగింగ్ ఇన్ ఫర్ నెక్స్ట్ 14 days ఫర్ సెక్యూరిటీ రీజన్ దే మస్ట్ అప్డేట్ దేర్ పాస్వర్డ్ ఆన్ డైలీ బేసిస్ అని అంటున్నారు. సపోజ్ ఇక్కడ రాజు అని ఒక ఎంప్లాయీ. సో రాజు మేబీ జనవరి 1st లాగిన్ అవుతున్నాడు, సేమ్ మార్నింగ్ 9 o'clock 10 o'clock వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవుతాడు కదా. సో తర్వాత వాడు మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ను వాట్ ఎవర్ హీ విల్ డూ హిస్ ఓన్ టాస్క్స్. ఇన్ బిట్వీన్ వాడు లంచ్ బ్రేక్ వెళ్తాడు, లేకపోతే టీ బ్రేక్, వాట్ ఎవర్, లాగ్ ఆఫ్ చేయటమా లాగిన్ చేయటమా డజంట్ మ్యాటర్. నెక్స్ట్ డే వెన్ ఎవర్ హీఈస్ అగైన్ లాగింగ్ ఇన్ అట్ జనవరి 2nd కూడా వాడు ఏ టైం కైనా రావచ్చు, మార్నింగ్ 9కి రావచ్చు, 6కి రావచ్చు, 12కి రావచ్చు, డజంట్ మ్యాటర్. సో వెన్ ఎవర్ హీస్ ట్రైంగ్ టు లాగిన్ ఎస్టర్డేస్ పాస్వర్డ్తోనే లాగిన్ అయ్యేది, అదే కదా, వాడు చేయకపోతే అదే కదా. సో దాంతో లాగిన్ అవ్వాలి. బట్ నౌ సిస్టమ్ షుడ్ నాట్ త్రో హిమ్ ఎనీ ఎర్రర్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ హిమ్ టు చేంజ్ పాస్వర్డ్. ఇక్కడ వాడు పాస్వర్డ్ అప్డేట్ అవ్వాలి. అండ్ he can continue all the transactions for the whole day in between log off and login and whatever, system should not again disturb him. Maybe on January 3rd, maybe login అవుతున్నప్పుడు the latest password of yesterday's use చేయాలి and again change password రావాలి, and system should not disturb him for the whole day. Likewise, for each and every bank employee for the next 14 days, there must be updating their password on their daily basis. This is what the mail you got. ఓకే, ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ టీం వాళ్ళకి ఈ మెయిల్ పంపిస్తున్నారు. ఓకే, ఇదంతా రియల్ సినారియోస్.
సో హౌ దే హ్యావ్ టు మేబీ ఇక్కడ మీరు ప్రాడ్ సపోర్ట్ పర్సన్ అయితే హౌ విల్ యూ మేనేజ్ అనేది క్వశ్చన్ అంట. సో ఫర్ దాట్ మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఫిక్స్ కూడా తెలుసు. ఆ ఫిక్స్ ఏంటి అంటే ఓకే, ఆ ఫిక్స్ ఏంటి అంటే సో దిస్ ఈస్ పిఆర్ ఆపరేటర్స్ టేబుల్ and there might be multiple operators, and every day midnight 12 o'clock, exactly 12 o'clock ki py change password on next login అనేదో కాలం ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ట్రూ 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 అని చేంజ్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ ఎనఫ్. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఈ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్లాగ్ వాల్యూస్ ట్రూ అని చేంజ్ చేయగలిగితే నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు లాగిన్ అవుతారు కదా. లాగిన్ అయ్యేటప్పటికి ఇది ట్రూ కాబట్టి చేంజ్ పాస్వర్డ్ స్క్రీన్ వచ్చేస్తుంది. చేంజ్ పాస్వర్డ్ స్క్రీన్లో ఉన్న ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఓల్డర్ పాస్వర్డ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో నో డౌట్ దే హ్యావ్ టు అప్డేట్ ద పాస్వర్డ్, ఇక్కడ చేంజ్ అయిపోతుంది. అండ్ వన్స్ ఐ క్లిక్ ఆన్ అప్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఇది అప్డేట్ అవుతుంది అండ్ దీని బిహేవియర్ కూడా ఫాల్స్ టర్న్ అయిపోవాలి కదా, లేకపోతే మళ్ళీ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది కదా. ఓకే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే 12 o'clockకి దీన్ని మళ్ళీ ట్రూ కింద చేయించాలి. అంటే ఎవ్రీ డే మిడ్-నైట్ 12 o'clock ఆల్ ద ఆపరేటర్ ఐడీస్కి ఉన్న ఫ్లాగ్స్ని మనం ట్రూ 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 అని మారిస్తే చాలు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ ఫైనల్ కంక్లూషన్, అంతేనా? సో ఈ రిక్వైర్మెంట్కి ఉన్న సొల్యూషన్ ఇదే. సో మరి దీన్ని ఎలా ఫిక్స్ చేస్తారు అంటే ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్కి మీకు ఫిజికల్గా యాక్సెస్ ఇవ్వరు, ఎందుకంటే యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ డేటా, రైట్? సపోజ్ ఇప్పుడు నేను సిటీ బ్యాంక్లో ప్రాడ్ సపోర్ట్లో వర్క్ చేస్తుంటే అక్కడ ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్కి నాకు యాక్సెస్ ఇస్తే కస్టమర్స్ వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ కమ్ టు నో విచ్ మైట్ రిజల్ట్ ఇన్ సెక్యూరిటీ బ్రీచ్, రైట్? ఓకే, సో రియల్ డేటాబేస్కి మీకు యాక్సెస్ లేదే అనుకోండి, మరి ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి? యాక్సెస్ లేకపోయినా ఇక్కడి నుంచి ట్రై చేయొచ్చు అనుకుంటున్నాం కదా. మేబీ ఇక్కడి నుంచి క్లిక్ చేస్తే డేటా అంతా వస్తుందా? సో సెన్సిటివ్ డేటా అంతా రాదు, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో లేదో. మొత్తం టేబుల్ ఉన్న కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు. ఓకే, సో మేబీ టేబుల్ ఫిజికల్గా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీకు అసలు ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి అప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది. అక్కడ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ హార్డ్లీ మీరు 4 or 5 చూస్తారు అంతే. అంటే చాలా లిమిటెడ్ డేటాని. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. సో నా వాట్ ఐ వాంటెడ్ అంటే ఎవ్రీ ఆపరేటర్ ఐడికి సో దేర్ మస్ట్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఫ్లాగ్ వాల్యూ యాజ్ ట్రూ, అంతే కదా. బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్ని ట్రూ అవటం అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆపరేటర్ ఐడిని ఓపెన్ చేయటం. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ఆపరేటర్ ఇన్స్టెన్సెస్ అండ్ మేబీ ఓపెన్ ఫస్ట్ ఆపరేటర్, మార్క్ దిస్, సేవ్ ఇట్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఓపెన్, మార్క్ చెక్ బాక్స్, సేవ్. థర్డ్ మార్క్, సేవ్. ఇలా చేస్తూ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మనకు ఒక 1000 ఆపరేటర్స్ ఉంటే మీరు మిడ్-నైట్ 12 o'clockకి 1000 ఆపరేటర్స్ చేయగలుగుతారా? చేయగలుగుతారా? లేదు. సో మిడ్-నైట్ 12 o'clock లాగిన్ అవటం డైలీ ఇంతమందికి మాన్యువల్గా చేయడం కరెక్టా? నో. సో హౌ టు హ్యాండిల్ దిస్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో యూ హ్యావ్ టు షెడ్యూల్ సమ్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్. సో పెగాలో బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్స్ ఉంటాయి. సేమ్ జాబ్ షెడ్యూలర్, క్యూ ప్రాసెసర్స్, ఏజెంట్స్, ఇలా కొన్ని ఉంటాయి. యూజింగ్ దోస్ వీఆర్ సపోజ్ టు గెట్ దిస్ ఆటోమేషన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూస్లో ఒకవేళ అడిగితే యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఇన్ దిస్ వే. అంతేగాని ఫిజికల్గా నేను ఒక్కొక్క ఆపరేటర్ ఇన్స్టెన్స్ ఓపెన్ చేసుకొని ఒక్కొక్కటి నేను మాన్యువల్గా సెట్ చేసుకుంటాను, ఆర్ డేటాబేస్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ నేను ట్రూ అని మార్క్ చేసుకుంటాను. సో విచ్ ఈస్ నాట్ ఐడియల్లీ పాసిబుల్. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ ఆటోమేటెడ్ లాజిక్. దాని కోడింగ్ లాగా ఏమి ఉండదు. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ మేబీ సమ్ యాక్టివిటీ ఆర్ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రూల్ and logical design there and schedule it, that's it. So in this way you have to understand the real time requirement what we're understanding in this context. Okay, fine. Now again operator ని మీరు close గా observe చేస్తే so you will see one more checkbox called disable operator. సో దీనికి వాల్యూ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది జనరల్గా. అండ్ ఈవెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో డేటాబేస్ టేబుల్లో కాలమ్ నేమ్ ఏంటి అంటే పీవై ఆపరేటర్ ఈజ్ డియాక్టివేటెడ్ అని ఒక కాలమ్ నేమ్ ఉంది. సో ఈ ఫ్లాగ్ కనుక ట్రూ అయితే ఏంటి, వాడు డియాక్టివేట్ అయిపోయినట్టే, అవునా? సో మేబీ ఇక్కడ ఇంకొక కాలమ్ ఉంది దట్ ఈస్ పీవై ఆపరేటర్ డియాక్టివేటెడ్ అనేదో. సో ఇక్కడ ట్రూ అని ఉంటే వాడు డియాక్టివేటెడ్. సో మేబీ విత్ హిస్ ఐడి పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అయినా సో ఇఫ్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ ట్రూ యూ కెనాట్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. ఓకే, సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే
sometimes మీకు ఈ బ్యాంక్ మేనేజర్ నుంచి ఒక మెయిల్ వస్తుంది సేయింగ్ లైక్ ఆపరేటర్ ఐడీస్ who are of aged greater than 60 years. Just an example. So disable all these things midnight 12 o'clock అన్నారు అనుకోండి ఏం చేయాలి? So again you have to schedule something to pull out operator instances on some conditional basis and making its flag values as true. అంటే స్లోగా మీరు ఒక్కొక్క కాలం నేమ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నారు. ఓకే ఫైన్. సపోజ్ ఇంకొక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఒక డెవలప్మెంట్ టీంలో సే 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 9 మెంబర్స్ ఆర్ సీనియర్ మోస్ట్, మేబీ 1 మెంబర్ ఈజ్ లైక్ జూనియర్ అనుకోండి. సో వెన్ ఐ సే జూనియర్, మీరు జూనియర్స్ అవ్వరు. మేబీ మీకు కెరియర్లో గ్యాప్ ఏమన్నా ఉన్నా 4 ఇయర్స్ 5 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది, పైగా ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్నామన్నా కూడా యు ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ జూనియర్ ఎనీమోర్. సో జూనియర్ అంటే అప్పుడే గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళని జూనియర్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు. సో మేబీ ఇప్పుడు బీటెక్ ఇప్పుడే కంప్లీట్ అయ్యి ఒకటి జూనియర్ కింద జాయిన్ అయ్యాడు అనుకోండి. ఓకే, ఇన్ దట్ సినారియో ఇక్కడున్న మేనేజర్ ఏం చేస్తాడంటే, నో డౌట్ ఆల్ 10 మెంబర్స్ ఆర్ డెవలపర్స్ అండ్ వీళ్ళందరూ సీనియర్ మోస్ట్ డెవలపర్స్ వేర్ దే కెన్ క్రియేట్ ఏ రూల్, దే కెన్ డిలీట్, దే కెన్ మాడిఫై ఎనీ ఆపరేషన్స్ చేయగలుగుతారు. బట్ ఈ జూనియర్ పర్సన్కి సో ఇనీషియల్గా కేటీస్ ఇస్తారు అండ్ ఆ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే సో యూ లుక్ ఇన్ టు ద థింగ్స్ వాట్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ అన్నట్టు అన్నారు అనుకోండి. మేబీ ఆ ప్రాసెస్లో వీళ్ళు ఇంకా ఎక్స్ప్లోరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా డిలీషన్ ఆర్ ఫర్దర్ థింగ్స్ జరిగితే విచ్ మైట్ డిస్టర్బ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ బిహేవియర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇలాంటి జూనియర్ డెవలపర్స్కి లాగిన్ అవ్వాలి అండ్ జూనియర్ డెవలపర్స్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియోలను ఉండాలి. బట్ దే షుడ్ నాట్ మాడిఫై ఎనీథింగ్ అన్నప్పుడు ఈ చెక్ బాక్స్ని అన్చెక్ చేస్తే చాలు. ఓకే, ఈ చెక్ బాక్స్ అన్చెక్ చేస్తే ఎలో రూల్ చెకింగ్ అవుట్ అంటే వాళ్ళ రూల్స్ని మాడిఫికేషన్స్ చేయలేరు. సో ఇది మార్క్ చేస్తేనే అంటే ఎలో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అయితేనే జనరలీ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మాడిఫికేషన్స్ పాసిబుల్. మేబీ ఇఫ్ నాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిసేబుల్డ్. అంతే కదా. సే టుడే మిడ్ నైట్ 12 o'clockకి మనకి ప్రొడక్షన్లోకి డిప్లాయ్ అయిపోతుంది మన డేటా అంతా. సో ఇప్పుడు మనందరం 10 మెంబర్స్ ఉన్నాము. సో మేబీ టుడే నైట్ కోడ్ అంతా ఫ్రీజ్ అయిపోయి ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి. సో ఇన్ దట్ సినారియో ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ఎవ్రీ ఆపరేటర్ నాట్ టు మేక్ మాడిఫికేషన్స్ అన్నప్పుడు అగైన్ మీ మేనేజర్ ఏం చేయొచ్చు, ఒక్కొక్క ఆపరేటర్ ఐడికి ఇది ఓపెన్ చేసి ఇది ఫాల్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అది కరెక్టా? నో, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ లాజిక్ ఇన్ పుల్లింగ్ అవుట్ ఆల్ ద ఆపరేటర్ ఐడీస్ హూ ఆర్ డెవలపర్స్. డెవలపర్స్కే కదా ఈ సినారీ అంతా ఉండేది. రియల్ యూజర్స్ ఎలాగో అసలు రూల్స్ ఓపెన్ చేయలేరు, ఎలాగో డెవలప్మెంట్ స్టూడియోకి రాలేరు. సో హూ ఆర్ డెవలపర్స్ అంటే హూస్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఈజ్ ఆథర్. ఐ కరెక్ట్? సో ఇక్కడ ఆథర్ వాళ్ళనే పుల్అవుట్ చేసి అండ్ ఈ రెస్పెక్టివ్ కాలం నేమ్ టేబుల్ ఉండే కాలం నేమ్ని మనం ఫాల్స్ చేయగలిగితే PYLO రూల్ చెక్అవుట్. సో దీన్ని మనం ఫాల్స్ చేయగలిగితే నో డౌట్ ఇట్ విల్ బి disabled. Okay, in this way you have to understand few real-time examples on an operator. For now, let me refresh my changes. Okay, so I think I have to take screenshot for this, right? ఓకే ఫైన్. సో ఫైనల్గా ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం, ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాము అండ్ ఒక ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేసాం అండ్ ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది కూడా చాలా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసాం. ఓకే, క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ ఈస్ we have to create one implementation application now. So we created one framework application, right? So let us create one implementation application. And this is with something like loans and conduct. So how did we create framework ante? So maybe PEGA platform lo login ayi, from there we created, right? And then from there we created. And e process lo something like build from scratch అని ఇచ్చాం. And then we got something like theme selection. And now I wanted to create one more implementation. And this implementation I can create by logging in into this one and generating
or by logging into this one and even generating. And ఈ ప్రాసెస్లో ఫ్రేమ్వర్క్ని లింక్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో రిమెంబర్ వన్ థింగ్. సో టు క్రియేట్ ఎనీ అప్లికేషన్ యూ కెన్ లాగిన్ ఎనీవేర్. ఇక్కడే లాగిన్ అవ్వాలి, ఇక్కడే లాగిన్ అని అవ్వాలని ఏమీ లేదు. సపోజ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సిటీ ఈజ్ మై ఆర్గనైజేషన్ వేర్ ఐ హ్యావ్ వన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్వర్క్ and maybe one more framework, maybe one more framework. And here I have implementation 1, maybe implementation 2, say credit card application, maybe loans application. And ikkada medical insurance and ikkada property insurance la anukondi. Now if my management is asking me to create one medical insurance application, సో ఫర్ దట్ నేను ఇప్పుడు కరెంట్లీ దీనికి యాక్సెస్లో ఉంటే, సో టు క్రియేట్ ఏ న్యూ ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్, సో మనం ఇక్కడే లాగిన్ అవ్వాలని ఏమీ లేదు. ఐ కెన్ ఈవెన్ లాగిన్ ఆన్ టు దిస్ వన్ అండ్ దానికి ఉన్న అప్లికేషన్ డెఫినేషన్లో వస్తే ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్ అని ఉంది అనుకోండి, అండ్ ఇక్కడి నుంచి మనం న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఈ స్క్రీన్లో యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద ఫ్రేమ్వర్క్స్. సో అంటే దిస్ వన్ ఇవన్నీ లిస్ట్ అవుట్ అవుతాయి. మేబీ ఇఫ్ ఐ చూస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ వన్, సో ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనుకోండి. నౌ ఇఫ్ ఐ చూస్ దాట్ అండ్ ఇఫ్ ఐ క్రియేట్, నో డౌట్ అప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అయినట్టే. సో అంటే ఇక్కడ లాగిన్ అయిన అంటే ఒక అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తే వేరే ఏ అప్లికేషన్ ఎలాంటి స్ట్రక్చర్ అనేది క్రియేట్ వరకు చేయొచ్చు. ఓకే, అంటే ఇక్కడ యూజ్ చేసిన రూల్స్ అక్కడ యూజ్ అవుతాయని ఏం కాదు, నార్మల్గా క్రియేషన్ వరకు ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే ఫైన్. సో బట్ ఇలా చేస్తే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, సో ఈ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అవుతున్నప్పుడు కూడా ఒక ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేయాలి కదా, అవునా? ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేయాలి. ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆపరేటర్ ఐడి కొత్త అప్లికేషన్కి లింక్ కాకుండా ఎక్కడి నుంచి అయితే క్రియేట్ చేసామో అక్కడ లింక్లోకి వెళ్ళిపోయే డేంజర్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ స్మాల్ బగ్ కైండ్ ఆఫ్. ఓకే, మేబీ ఇప్పుడు ఇందులోకి లాగిన్ అయ్యాము, ఇక్కడ న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేయాలి. మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి, ఆపరేటర్ ఐడి పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అయితే దీనికి కదా తీసుకుని వెళ్ళాలి. బట్ దిస్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఈస్ టేకింగ్ మీ టు దిస్ అప్లికేషన్. ఓకే, మేబీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నుంచి దీని యాక్సెస్ తీసేసి దీనికి ఇవ్వటం, దట్ ఈస్ ఫైన్. వన్స్ ఎక్స్ట్రా స్టెప్ ఈస్ వాట్ యూర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్, wherever and whatever the application you wanted, better you try to log in into PEGA platform and create. సో ఇప్పుడు పెగా ప్లాట్ఫామ్లో లాగిన్ అయ్యి న్యూ అప్లికేషన్ క్లిక్ చేస్తే అక్కడ ఆల్ ద ఫ్రేమ్వర్క్స్ మనకి లిస్ట్ అవుట్ అవుతున్నాయా లేదా? సో ఇఫ్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ లైక్ F3 అండ్ నో డౌట్ ఒక కొత్త అప్లికేషన్ అది ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది అండ్ న్యూ ఆపరేటర్ ఐడి కూడా దీనికి లింక్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో అల్టిమేట్గా an application will be created maybe directly or indirectly from PEGA platform. PEGA platform నుంచి డైరెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వచ్చు, మేబీ ఇంకో అప్లికేషన్ నుంచి కూడా క్రియేట్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఈ అప్లికేషన్ కూడా సో సమ్హౌ PEGA ప్లాట్ఫామ్ నుంచే డెరైవ్ అయింది. సో either directly or indirectly it must be derived from PEGA platform only. So this is what every one of you should understand. Getting my point? Okay, fine. So now what we'll try to do is, so PEGA platform, maybe one framework, one implementation. So here I logged in. Okay, or here we'll log in and we'll try to create new implementation, or ikkada login ai deenikana create cheyadu. Let's follow this part. Ikkada login ai kuda chesukovachu, no issues. But let me log into PEGA platform and try. Let me close this. Okay, I'm logging off from here. Okay, let me document it. So creating implementation application, right? So today make documents and vastayi. Okay, so requirement is creating new implementation, and here name should be PNB loans and use existing PNB framework. Okay, create new operator ID for implementation. Okay, and after logging with implementation, framework application should be connected. Ante kada, framework అనేది దీని పేరెంట్ లాగా కనెక్టెడ్ గా ఉండాలి. That is what our expectation. Okay, so let me log in like an administrator.
So click on login. So it is taking to PEGA platform. So from here, as usual, same name. Let's create new implementation. And process flow, you should not go with build from scratch. So earlier ఏం చేస్తున్నాం ఫ్రేమ్వర్క్ క్రియేట్ చేయాలి కదా సో దానికి సంథింగ్ ఫ్రమ్ జీరో కాబట్టి బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అని ఇచ్చాం బట్ దీనికి యూ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ యువర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఓకే ఆఫ్టర్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ మై ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ నెక్స్ట్ వచ్చే స్క్రీన్స్ ఏంటి అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ యూ వాంటెడ్ టు బిల్డ్ అని వస్తుంది సో బిల్డ్ విత్ పిఎన్బి అంటే ఫ్రేమ్వర్క్ నేమే క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ and next what is it saying there are no case types antundi okay no problem click on continue and next there are no data types అనేదో వస్తుంది okay click on continue okay next you got this screen so ఇక్కడ observation ఏంటి అంటే so initially whenever I'm creating framework application I'm choosing build from scratch that's right build from scratch and ఈ ప్రాసెస్ లో థీమ్ సెలెక్షన్ ఒకటి వచ్చింది and after which application name ఏంటి అని అడుగుతుంది now if I'm creating one implementation and అక్కడ build from scratch చేయలేదు అంతే కదా build from scratch ఏమైనా చేసామా నో రైట్ సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ని మనం చూస్ చేసాం ఆ తర్వాత థీమ్ సెలెక్షన్ ఏమైనా అడుగుతుందంటే నో కదా థీమ్ సెలెక్షన్ అడగట్లేదు ఎక్స్ట్రాగా కేస్ టైప్స్ ఏదో లేదని వచ్చింది డేటా టైప్స్ ఏదో లేదని వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చింది అంటే థీమ్ సెలెక్షన్ లేకుండా హౌ ఇట్ ఈస్ జనరలీ క్రియేటింగ్ ఒక అప్లికేషన్ అల్టిమేట్గా క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఏదో ఒక అవుట్పుట్ డిజైన్ ఉండాలి కదా దానికంటే ఒక థీమ్ ఉండాలి కదా సో థీమ్ని ఇక్కడ అడగట్ల అండ్ ఈ అప్లికేషన్కి థీమ్ ఏముంటుందంటే వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ థీమ్ కాస్మోస్ అండ్ ఇక్కడ సో ఇఫ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎనీ అప్లికేషన్ లింకింగ్ టు ఫ్రేమ్వర్క్ linking to framework then okay into framework then this implementation will be having the same theme అంటే థీమ్ డెరైవ్ అవుతుంది అంతకు మించి ఏం కాదు సో థీమ్ కాస్మోస్ అనేది డెరైవ్ అయిపోతుంది బికాస్ ఇక్కడ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది చూస్ చేసాం కాబట్టి ఓకే సో ఈ పాయింట్ ఏముందో ఈజీగా ఉంది కదా అనుకోవచ్చు బట్ నెక్స్ట్ దాంతో కోరిలేట్ చేస్తే మీకు అక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ వస్తుంది now let me give it as PNB space loans. Okay, now again I have to click on advanced configuration. ఎందుకు advanced configuration? సో డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేయలేరా అంటే సో జనరల్గా అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఏముంటుంది సో అప్లికేషన్ టైప్ బై డిఫాల్ట్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ అని ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది కూడా ఇంప్లిమెంటేషనే కదా ఓకే అండ్ ఆర్గనైజేషన్ని ఎర్లియర్ 2 చేంజెస్ చేసాం సో అప్లికేషన్ టైప్ ఒకటి చేంజ్ చేసాము అండ్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ కూడా ర్యాండమ్ ఏదో ఉంటే దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ కింద చేంజ్ చేసాం ఐమ్ సారీ అప్లికేషన్ నేమ్ మేబీ పిఎన్బి కింద చేంజెస్ చేసాం నౌ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ ఇంప్లిమెంటేషనే ఉంటుంది టైప్ వచ్చేసి ఓకే అండ్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ సంథింగ్ లైక్ మన ఎర్లియర్ సెలెక్టెడ్ వాల్యూ ఎందుకు లేదు అనేది క్వశ్చన్ నా ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఏముండాలి సో ఎర్లియర్ పిఎన్బి సెలెక్ట్ చేసాం కదా అదే కదా ఉండాలి బట్ ఇప్పుడు అది ఎందుకు లేదు సో అంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ దెన్ దిస్ వన్ బై మనం బ్రాండ్ న్యూ చేస్తున్నాం ఇఫ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి థీమ్ డిరైవ్ అయిందంటే దానిలో ఉన్నవన్నీ అంటే ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ కూడా డిరైవ్ అయిపోవాలి కదా అంటే బై డిఫాల్ట్ ఐ షుడ్ సి పిఎన్బి ఆల్సో రైట్ అవునా కదా బట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ర్యాండమ్ వై ఆర్ వి నాట్ గెటింగ్ దిస్ అనేది క్వశ్చన్ ఓకే సో ఇది ఎనీవే ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇలా రాదు బై డిఫాల్ట్ పుల్ అవుట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ వన్ స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ సో వాట్ ఈస్ ఇట్ అనేది ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ సో ఫర్ నౌ వాట్ ఐ డూ ఇస్ let me explain here say banking sector తీసుకోండి ఓకే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్
సో బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఆర్ ఇంకా సింపుల్గా టెలికాం సెక్టార్ తీసుకోండి. సో టెలికాం సెక్టార్లో మన ఇండియన్ క్లయింట్స్ ఎయిర్టెల్ ఉంటుంది, మేబీ జియో ఉంది, సో మేబీ వోడాఫోన్ అనుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను ఒక కస్టమర్ కేర్ ఇన్ ఎయిర్టెల్ అప్లికేషన్ అయితే, సో ఈ అప్లికేషన్ నేను యూజ్ చేస్తూ కస్టమర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాను. మేబీ నేను ఈ కంపెనీ రిజైన్ చేసి ఈ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యానే అనుకోండి, ఈ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యి అనుకోండి. దేర్ ఐల్ కమ్ టు నో దిస్ అప్లికేషన్ విల్ బి లిటిల్ సిమిలర్ టు దిస్ వన్. అంటే ఇంటర్నల్ ఫీచర్స్ అయినా ఆర్ ఇంటర్నల్ ఫంక్షనాలిటీస్ అయినా లిటిల్ సిమిలర్ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ వన్ విల్ బి లిటిల్ సిమిలర్ టు దిస్. అంటే టెలికాం సెక్టార్లో సో కంపెనీ వైస్ ఎవ్రీ కంపెనీకి రిక్వైర్మెంట్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ సిమిలర్ ఉన్నట్టే కదా. నౌ యూ టేక్ ఎనీ అదర్ సెక్టర్ యాజ్ బ్యాంకింగ్. సో బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికాలో ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ సో మేబీ సిటీ బ్యాంక్లో సిమిలర్ ఉంటాయి. అండ్ యూ టేక్ ఎనీ అదర్ బ్యాంక్ సిమిలర్గా ఉంటాయి. సిమిలర్లీ యూ టేక్ హెల్త్ కేర్. సో మేబీ అపోలో హాస్పిటల్లో ఉన్నది సంథింగ్ లైక్ వేరే హాస్పిటల్ రిలేటెడ్గా సేమ్గా ఉంటాయి. అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ సెక్టార్ కింద రిక్వైర్మెంట్స్ సిమిలరా కాదా? దట్స్ రైట్, రిక్వైర్మెంట్స్ సిమిలర్గానే ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ కేస్ అంటే, సో పెగా ఫస్ట్ దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సంథింగ్ లైక్ పెగా ప్లాట్ఫామ్. అంటే ఇది ఒక ఓఓటీవీ అప్లికేషనే కదా. సో ఇక్కడ ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి, సో ఈ పెగా ప్లాట్ఫామ్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి అండ్ తర్వాత ఏం చేస్తారు, ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ జీరో లాగా చేసుకుంటున్నారు. బట్ ఇక్కడున్న రిక్వైర్మెంట్స్ సేమ్ కాబట్టి ఇక్కడ పెగా వాళ్ళు ఫ్రేమ్ వర్క్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తారు. సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ పెగా సిస్టమ్స్ డైరెక్ట్లీ, సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ క్రియేట్ వన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్. యాజ్ యూజువల్ ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నట్టే ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్కి మేబీ అప్లికేషన్ టైప్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని ఇస్తారు, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. అండ్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి కదా, అంటే వీళ్ళు పెగా అని ఇస్తారు అంతే కదా. ఎందుకంటే ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎవరు పర్చేస్ చేస్తారో తెలీదు, వీళ్ళు పర్చేస్ చేయొచ్చు, వీళ్ళు పర్చేస్ చేయొచ్చు అండ్ దిస్ వన్ రైట్. సో అందుకని వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ టైప్ ఏమని ఇస్తారు, పెగాని ఇస్తారు. సో తర్వాత ఈ ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు సే ఎయిర్టెల్ అప్లికేషన్ అండ్ వాళ్ళు ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ని పర్చేస్ చేస్తారు. అండ్ బిలో ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ వన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేషన్ అనుకోండి. Okay, say implementation creation. So when they are creating one implementation, build from scratch చేయకుండా existing framework నుంచే derive చేయాలి. Existing framework అనేది what they have created or what they have purchased doesn't matter. సో అంటే ఎవ్రీ ఎక్స్ట్రా ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్స్ మొత్తం ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనిపిస్తాయి ఎర్లియర్ స్క్రీన్స్ దగ్గర. సో ఇఫ్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్ లింకింగ్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్, సో అబోలో ఫ్రేమ్వర్క్ ఉన్న డేటా బిలో మొత్తం డిరైవ్ అయింది అంటే అప్పుడు ఇక్కడున్న ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ పెగా అనేది కూడా ఇక్కడ బ్లైండ్గా డిరైవ్ అయిపోవాలి కదా. అండ్ ఇక్కడ నుంచి బిలో ఎన్ని క్రియేట్ చేసినా అన్నిటికీ సేమ్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ డిరైవ్ అయిపోతే పెగా 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 అని వస్తుంది. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్లో సో పెగా అని డిస్ప్లే చేయటం కరెక్ట్ కాదు కదా. సో దట్ ఈస్ వేర్ క్లయింట్స్ మైట్ నాట్ పర్చేస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. అంతే కదా, ఒక స్మాల్ పాయింట్ లానే ఉంది కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ పెగా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఫర్ ఎవ్రీ ఆఫ్ దేర్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్స్ తో పెగాని ఇచ్చిన, సో ఇన్ ఫ్యూచర్ ఈ అప్లికేషన్ ఎవరెవరు పర్చేస్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఈ నేమ్ అవ్వకూడదు కదా. అంటే ఇఫ్ అన్ అప్లికేషన్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ అనదర్ అప్లికేషన్, ఇట్స్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ షుడ్ నాట్ బి డెరైవ్డ్ అని ఈ కాన్సెప్ట్తో దాన్ని టర్న్ ఆఫ్ చేశారు. సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ ఇంపాక్టింగ్ నౌ. సో నౌ ఐ కెన్ సీ సంథింగ్ డిఫరెంట్ నేమ్, though this is getting created linking to framework, and I can see something like organization name getting derived, but I cannot see, I'm sorry, so theme derive అయింది but organization name is not getting derived. You are supposed to link this manually. So is this statement clear? అర్థమైందా? Yes, So sir. I'm just trying to give my organization name as PNB. సో ఇప్పుడు మనకి అప్లికేషన్ నేమ్ ఏంటి, పిఎన్బి లోన్సే కదా, అవునా కదా. అప్లికేషన్ నేమ్ ఏంటి, పిఎన్బి లోన్స్. నార్మల్గా ఈ లోన్స్ అప్లికేషన్లో లోన్స్ అప్లికేషన్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే లోన్ రిజిస్ట్రేషన్స్ జరుగుతాయి, లోన్ అప్గ్రేడేషన్స్ జరుగుతాయి, లోన్ క్యాన్సిలేషన్స్ జరుగుతాయి, లోన్ రికవరీ జరుగుతుంది. ఇలా చాలా సబ్ మాడ్యూల్స్ లాగా ఉంటాయి. దెన్
ఆర్ చాలా సబ్ డివిజన్స్ లాగా ఉంటాయి. సో యూ కెన్ గో ఫర్ సంథింగ్ లైక్ జనరేటింగ్ ఎక్స్ట్రా డివిజన్ లేయర్స్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ సో లోన్స్ అప్లికేషన్లో ఏం డివిజన్స్ జనరేట్ చేయలేదు. సో మేబీ ఇఫ్ ఐ ఫీల్ a న్యూ డివిజన్ టు బి క్రియేటెడ్, ఇది మార్క్ చేస్తే అప్పుడు ఆ డివిజన్ నేమ్ ఏంటి అని అడుగుతుంది. సో లెట్ మీ గివ్ ఎనీ డివిజన్ నేమ్ యాజ్ లోన్ ఆపరేషన్స్ అనుకోండి, ఆర్ మేబీ లోన్లో ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ లోన్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ టాగిల్ ఇట్, ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడున్న నేమ్ బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ 4 క్యారెక్టర్స్ ఇక్కడ డిరైవ్ అయిందా లేదా. సో దిస్ పార్ట్ ఆర్ దిస్ పార్ట్ అనేది ఆప్షనల్, ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్లో ఉండాలని ఏమీ లేదు. మీ ప్రాజెక్ట్ బాగా కాంప్లికేటెడ్ అనుకుంటే, మేబీ మల్టిపుల్ డివిజన్స్ అనుకుంటే యూ కెన్ మార్క్ దిస్. అండ్ ఎక్స్ట్రాగా మల్టిపుల్ యూనిట్స్ లాగా కూడా ఉంటాననుకుంటే ఐ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ఆర్గనైజేషన్ లేయర్, వాట్ ఈస్ డివిజన్ లేయర్, వాట్ ఈస్ యూనిట్ లేయర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. బట్ ఫర్ నౌ లెట్ మీ మార్క్ అట్లీస్ట్ వన్ థింగ్ ఫర్ నౌ, డివిజన్ లేయర్ అని జనరేట్ చేస్తున్నా. సో పిఎన్బి, సమ్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్, అప్లికేషన్ నేమ్ అండ్ సంథింగ్ లైక్ వర్క్. వాట్ ఈస్ దిస్ వర్క్? సో ఎర్లియర్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అది చూసాం, ఫ్రేమ్వర్క్లో కూడా అది చూసాం. Okay, I'll explain about the below part, that is this part, in next session. But for now, let me save it. Okay, implementation application ID undi. Okay, let me save this. Now happily you can click on create application. Okay, and here, as I told you, create at least one operator ID. So let me give task. Okay, I'm giving one operator ID. And same process. E operator ID general ga 4 roles applicable generally, but here only one. Okay, now if I click on add button, okay, no doubt it must be creating one operator ID with some random password, right? With some random password. And now even if you click on send invitation, so email triggering ane jaragadu. Okay, so now what I'll try to do? So we'll try to update password for this operator ID. So open or go to records, organization, operator ID instances, and open your current operator ID. And the same process. And now go to security and click on update password. And update your password here. Submit this. And you can remove this one. అవసరం లేదు కదా, ఆల్రెడీ దీని గురించి డిస్కస్ చేసాము కదా. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఫైన్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు లాగ్ ఇన్ విత్, యాజ్ ఆఫ్ నో ఇంకా పెగా ప్లాట్ఫామ్లోనే ఉన్నారు కదా. సో లెట్ మీ లాగ్ ఆఫ్ అండ్ లెట్ మీ లాగ్ ఇన్. And it should as usual take me to this loans application. So this is what every one of us should understand. So clear, right? So how to create framework application and how to create implementation application అనేది అందరికి అర్థమైందా? Yes, right? Okay, so please practice everything on daily basis. మీకు ఎనీవే రికార్డింగ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా షేర్ అవుతాయి. సో డాక్యుమెంట్స్ మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ మేము ఏదైతే ఇస్తున్నామో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. ఓకే, సో అగైన్ క్లాస్ విల్ బి ఆన్ మండే. సో హ్యాపీ వీకెండ్. పర్సనల్ ఎడిషన్ లో అది పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ లో కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే 25 వర్షన్ ఇస్తారా పెగా? పెగా 25 అసలు లేదు. సో పెగా హైయెస్ట్ వర్షన్ అయితే పెగా 24.2 ఓకేనా.
సో ఓకే. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ 8.8 తర్వాత హ్మ్. సో వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ పర్సనల్ ఎడిషన్. సో దాన్ని మనం క్లౌడ్లోనే చేయాలి. సో క్లౌడ్ యాక్సెస్ కూడా మనకి 30+15 అంటే 45 డేస్ వరకు ఇస్తారు. అంటే 30 డేసే రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఇంకో 15 డేస్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అది. ఓకే. సో 45 డేస్ వరకే మీకు మ్యాక్సిమం వచ్చేది. సో 45 డేస్లో మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి 8.7 మీద అంటే ఏదైతే పర్సనల్ ఎడిషన్ క్లోజెస్ట్ పాసిబిలిటీ ఉంటుందో దాని మీద డౌన్లోడ్ చేస్తే దాని నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాం. అండ్ లేటెస్ట్ వర్షన్ మీద ఉన్న దట్స్ లైక్ 24 వర్షన్ ఉన్న లేటెస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ సో అక్కడ క్లౌడ్లోకి లాగిన్ అయ్యి అప్పుడు చేయిస్తాం మీతో. అర్థమైంది? సో ఫర్ నా కామన్ ఫీచర్స్ మొత్తం అంతా ఇందులోనే చేస్తాము. ఎక్కువ యాక్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి. అండ్ అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ దాని మీద చేయిస్తూ ఉంటాం. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీకు అన్ని 24 కాన్సెప్ట్స్ మీదే నేర్చుకున్నట్టే ఉంటుంది. వాట్ ఇట్ రైట్? ఓకే. ఓకే. యెస్. షూర్. థ్యాంక్ యూ.